Okay, so in this class today, what we want to do is we want to continue with the repaso de clase 8 de mi curso de inglés para principiantes. Y en la última clase llegamos a el possessive es, que fue página. No, este aquí, creemos que llegamos hasta este aquí, the possessive es. Básicamente voy a explicar este de nuevo y el vocabulario de la familia que vimos en la clase anterior. Quiero empezar con eso, aunque que hicimos en la clase anterior. Quiero hacerlo de nuevo porque en la próxima sección necesitamos algo de este vocabulario. Entonces vamos a empezar con el vocabulario de la familia o the family vocabulary y vamos a ver las palabras ahí primero, cómo se pronunciarlos para que puedan recordar para hacer el próximo parte de esta clase. So vamos a empezar con aunt, que es tía. Solo los voy a leer en español, en inglés, y ustedes pueden ver el español, el lado. Aunt, brother, brother-in-law, cousin, daughter, daughter-in-law, father, father-in-law, grandchildren, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparents, grandson, great-grandfather, great-grandmother, husband, mother, mother-in-law, nephew, niece, parents, sister, sister-in-law, son, son-in-law, uncle, wife. Ok, y aquí tenemos informal. En cambio de auntie es para tía, dad, dad instead of father, generalmente decimos dad, granddad instead of grandfather, granny instead of grandmother, and mum instead of mother. Eso es lo que usamos. Y en Estados Unidos dicen mom con O. Vamos a seguir porque vimos eso en la clase anterior, pero vamos a usar ese vocabulario en esta clase también. Otra cosa que vimos en la clase anterior, the possessive es. The possessive es. So, aquí tengo ejemplos del possessive es. Primero tenemos, this is John. And this is his car. Y este es su coche. Podemos usar esta estructura aquí, apóstrofe S, para hablar de posesión. It's John's car. It's John's car. Es el coche de Juan. Si traducimos este literalmente será it's the car of John. Pero en inglés no decimos así, decimos it's John's car con S. It's John's car. Y cuando escribimos necesitamos poner el apóstrofo aquí, seguido por el S. It's John's car. Otros ejemplos, aquí tenemos Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Es la casa de la señora, del señor y la señora Brown. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Este es que queremos decir cuando decimos the possessive S. Who's in the chat? Hi Helen. Hi Edgar. Hi Nidia. Recuerda que muchas personas ven esos videos después
cuando no están vivo y dicen, ¿cómo puedo hablar en el chat? Si estás viendo el video grabado, no puedes escribir en el chat, solo en los comentarios del video. Tienes que estar presente en la clase cuando está vivo, y la hora de las clases vivo está anunciado en YouTube, en mi mailing list y en mi grupo de Facebook, que hay enlaces a en esas páginas en YouTube. Vamos a seguir. Nidia se puede decir this is John's car. No se puede decir eso, Nidia. Estás confundido porque el apóstrofe S tiene diferentes usos. Puede ser la contracción. Déjame pensar en un ejemplo. John's teacher. Cuando tenemos este aquí, John's a teacher, este apóstrofe es aquí, no es el possessive est. Este es la contracción del verbo be. Este es is. John's a teacher. Aquí el apóstrofo S es el verbo be. Y this is John's car. Aquí este es posesión. En realidad hay tres posibilidades. El apóstrofe S, el apóstrofo S puede ser tres cosas. Puede ser el verbo be is en el presente, la contracción de eso. Puede ver que estamos viendo hoy, que es para posesión. Y puede ser también el presente perfecto, que en este nivel no hemos visto, está en el nivel A2, pero el presente perfecto would be John's, what can I say? John's been to Peru, for example. John's been to Peru. I don't know if you can see that. I need to get it. John's been to Peru. En este, aquí es has. Bueno, ese es un tema más avanzado porque ese es el nivel A2 y ahorita estamos en el A1. Pero ¿cómo vas a saber? Aquí sabemos que es has, la contracción de has, porque está seguido por presente el past participle, el participio pasado. Entonces sabemos eso. La otra sabemos de la frase. Aquí es el verbo. Entonces ya sabemos que este es la posesión. Good. Vamos a seguir algo. ¿Alguien tiene otras preguntas? That is correct. My grandson's Nico is correct. Bueno, si tú dices my grandson's Nico, el apóstrofe S es el verbo be, suponiendo que Nico es su nombre. Nico no es una cosa, I don't think. Es el nombre. My grandson's Nico. My grandson's Juan. Mi nieto es Juan. Hijack. Ok. Otros ejemplos. So, el apóstrofe S no es solo usando para posesión. Lo que tenemos depende en el contexto. Aquí estamos en esta clase viendo el apóstrofe S para posesión. Tenemos otro ejemplo. This is Steve and this is his wife. She's Steve's wife. Ella es la esposa de Steve. This is Sandra and this is her smartphone. It's Sandra's smartphone. Es el smartphone de Sandra. Good. Very good. Let's go to the next page. Ya no voy a hacer eso otra vez, porque lo hicimos en la clase anterior.
So vamos a seguir, creo. Tal vez debería leer este antes que seguimos. Whose smartphone? Remember la palabra whose es de quién. De quién. De quién es este smartphone? Whose smartphone is this? It's Sandra's smartphone. Whose house is this? It's Mr. and Mrs. Brown's house. Whose wife is she? She's Steve's wife. This is Steve. Whose car is this? It's John's car. Good. Voy a leer este antes que seguimos. The possessive es el caso posesivo. Usamos el caso posesivo cuando queremos indicar que algo es de alguien. Y la estructura es así. Nombre del poseedor más el apóstrofo más el s. Más la cosa poseída. John's car, el coche de Juan. The dog's food, la comida del perro. Y cuando el sustantivo es plural, termina en s y agregamos solamente el apóstrofo. Por ejemplo, the dog's food, la comida de los perros. Y este aquí, mira, como hablamos es igual. Para un perro decimos the dog's food. Y para dos o más perros decimos igual the dog's food. Solo escribimos diferente. Escribimos con el apóstrofo después y aquí después el s en el plural. Okay, very good. I don't listen to you. Well, I hope my sound is still working. Yeah, it is still working. Hay algo con su computadora. Y no se dice I don't listen to you, se dice I can't hear you. No puedo oírte. I can't hear you. I think everything's working. So let's continue then. Lo hicimos todo eso en la último repaso. I hear. Yeah, there's a difference between listen and hear. Listen es como escuchar en Spanish y hear es como oír. Listen equals escuchar and hear is oír. So en este caso tienen que decir si no me pueden oír, dicen I can't hear you. I can't hear you. Not I can't listen. I can't listen is no puedo escuchar eso. No, I can't listen to that porque es terrible or something like algo así. I'm listening to his class. Yeah, I'm listening his class should be I'm listening to his class. But it's better to say I can hear. Puedo oír. This is what you need to say que necesitan decir. Y ese tema de can, espero que vamos a tratar en esta clase. Ok, vamos a seguir con usando algo que hemos aprendido hoy. Family tree. Who's who? So aquí tenemos un árbol, ¿cómo se llama en español? Genealógico, very, very complicated in Spanish, in English, very easy. Family tree. So here on this tree we can see Harold and Mabel. They had 2 children, Cynthia and David, and John and Anne had 2 children, Joan and Peter. And David and Joan had 2 children, Oliver and Susan, and Peter and Brenda had 2 children, Daniela. So we've got to answer the questions. Aquí tengo el possessive es. Who is? Usando
el vocabulario que usemos con las familias antes. Por ejemplo, remember, auntie es tía. Do you remember? Recuerden el vocabulario. Vamos a ver de nuevo eso antes que seguimos. Este vocabulario aquí. Lo que queremos usar es este vocabulario para hablar del family tree. Aunt, brother, brother-in-law, cousin, daughter, daughter-in-law, father, father-in-law, grandchildren, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparents, grandson, great-grandfather, great-grandmother, husband, mother, mother-in-law, nephew, niece, parents, sister, sister-in-law, son, son-in-law, uncle, and wife. Let's go back to the tree. Yeah. Where is the tree? Here's the tree here. So I'm going to ask you questions. I can just make up the questions here. So, en esas respuestas lo que quieren usar es el vocabulario que usamos antes de la familia y también queremos usar possessive s. So, first question. Hay más que una respuesta la mayoría de las preguntas también, porque hay depende en la relación entre las personas. So let's start with who's Harold. Who's Harold? Now, no confunden con esos dos tampoco. Who is, whose, the pronunciation of this is whose, y significa quién es, quién es. Y el otro, whose, en la pronunciación es exactamente igual, whose, es de quién. So, whose, so ahorita cuando digo whose, estoy diciendo este whose, es quién es in Spanish. So, let's start with another one. Whose, let's start with an easy one. Who's Harold? Who's Harold? Who's Harold? Who's Harold? Let's put that right there. Who's Harold? Who's Harold? Who's Harold? So, puede ser más que una. He's Mabel's husband. Very good, Maro. Usando el possessive s, he's. Perdón, ya estoy haciendo error. Este es el verbo be, perdón. El possessive s es aquí. He's Mabel's husband. He's Mabel's husband. Este aquí es el is y este es possession. He's Mabel's husband. Pero podemos hacer otros, is the husband Mabel? No, este es una respuesta correcta. Who's Harold? He's Mabel's husband. He's Mabel's husband. Tenemos dos apóstrofo s. El primero es el verbo be y la otra es posesión. He's Mabel's husband. Pero podemos hacer más frases de Harold, porque Harold tiene diferentes relaciones. Yeah, Art, you've got to put Mabel's con el apóstrofo s, con el apóstrofo s. Mabel is Harold's wife. No, not Mabel is Harold's wife. Mabel is Harold's wife. What other phrases can we make about Harold? He's Cynthia's father. Very good, yeah. Another phrase about Harold. He's Cynthia's father. He's Cynthia's father. He's Cynthia's father. I think I can make this easier. Puedo hacerlo más fácil si
Solo pongo el he's una vez. Let's start again. Tenemos dos frases de Harold. Who's Harold? This is the question. Cuando escribimos nombres en inglés siempre usamos mayúsculos. Who's Harold? He's Mabel's husband. He's what else did we have? He's Cynthia's father. Any more? He's David's father. Very good. Yeah. He's Cynthia's. Cynthia's father. And he's David's father. What else? What about Oliver? He's Susan's grandfather. Very good. He's Susan's grandfather. He's Susan's grandfather. Who's Harold? He's Mabel's husband. He's Cynthia's father. He's David's grandfather. What about Joan? What's his relationship with Joan? He's Oliver's grandfather. He's Oliver's grandfather. What about Joan? Joan. He's Oliver and Susan's grandfather. Yeah. Who's Harold? He's Mabel's husband. He's Cynthia's father. He's David's father. He's Susan's grandfather. He's Oliver's grandfather. What about Joan? What's his relationship with Joan down here? Harold, Joan. What's this relationship? John is Anne's husband. No, not John, digo Joan. Joan is nombre de mujer. What's Harold's relationship to Joan? Harold and Joan. In Spanish is suegro. Suegro. How do you say suegro in Inglés? Because Joan, not John. Hay una diferencia. Mira, este es John, Juan. Y este es Joan. Joan is, somebody, Harold's Joan father-in-law. Harold is a suegro de Juan. No, he's not. Este no es Juan, este is Joan. He's Joan's father-in-law. Maro, very good, yeah. He's Joan's father-in-law. He's Joan's father-in-law. He's Joan's father-in-law. What else can we say about him? I think es todo que podemos decir. He's Mabel's husband. He's Cynthia's father. He's David's father. He's Oliver's grandfather, or probablemente mejor decir, he's Oliver's granddad. He's Susan's granddad. He's David's dad. Mejor decir dad que father in situaciones informales. I think that's all the relationships with Joan. Let's have a look at another one then. Who's Daniela? Who's Daniela at the other end of the scale? Who's Daniela? Let's ask that question. Who's Daniela? Who's Daniela? She's Brenda's daughter. Very good. She's Brenda's daughter. She's Brenda's daughter. Es la hija de Brenda. She's Brenda's daughter. What else?
She's Peter's daughter. Good. She's Peter's daughter. I'm not going to write. No lo voy a escribir todos. She's Peter's daughter. Any other phrases? Only correct phrases. She's Peter's daughter. What about Susan? What's the relationship between Daniela and Susan? She's Susan's. Who's Daniela? What's her relationship with Susan down here? Anybody? She's Susan's cousin. Very good. Who said that? Bunny. Oh, she's Peter's daughter. Yeah, she's Susan. She's Susan's cousin. She's Susan's cousin. Prima. Es la prima de Susan. Susan's cousin. She's Oliver's cousin. What about David? What's the relationship with David? She's David's. La pantalla del árbol genealógico no es nítido. What does nítido mean? I don't know. She's Oliver's cousin. Yeah. What about David? What's the relationship with David and Daniela? Daniela is David's what? In Spanish es sobrina. ¿Cómo se dice sobrina en inglés? No sé si decimos esa palabra, pero she's David's uncle. No, she's not David's uncle. David is her uncle. Or who's David? David's Susan's uncle. David is Susan's uncle. David's Susan's uncle. David's Susan's uncle. Dos apóstrofes S para confundirles. El primero es el verbo be y el segundo es posesión. David's Susan's uncle and Susan's David's niece. Perdón, estoy equivocado con los nombres. Pero había puesto aquí Daniela. No Susan, es Daniela, perdón. Me confundí con los nombres. David's Daniela's uncle. Es Daniela, no Susan. Perdón, Susan is David's daughter. David's daughter. And Daniela's David's niece. Daniela's David's niece. Pero debería revisar los nombres porque me confundo. David's Daniela's niece, yeah. Perdón. Daniela's David's niece. Daniela's David's niece. Daniela es la sobrina de David. Juan is female. It's not Juan. Este nombre, muchos están confundidos con este nombre. Este en inglés, el nombre es Joan, como Joanna. Es un nombre de mujer. Y este es John como Juan. Supongo que Joan is like Joan of Arc, la famosa francesa. Joan of Arc. ¿Cómo se llama Joan of Arc en español? No se llama Joan en inglés. El nombre de la famosa francesa fue Joan of Arc y este es nombre de mujer. Good, creo Juana, yeah, Juana de Arco. Joan en inglés se llama Joan of Arc.
Joan of Arc. So, vamos a seguir. Creo que voy a dejar este porque yo mismo estoy ahorita confundido con todos los nombres de las personas. Aquí tenemos algunas frases que puedo repetir. So, for example, vimos 2 o 3 personas en la pantalla anterior. Vamos a ver esos. Who's Harold? Harold's Mabel's husband. Harold is Cynthia and David's father. Harold is Oliver and Susan's grandfather. Harold is Joan's father-in-law. Fija que aquí no estoy usando la contracción. Voy a usar la contracción en los demás porque es más natural. Who's Anne? Anne's John's wife. Anne's Barbara's mother. Anne's Peter and Brenda's mother. Aquí está escrito mal. Brenda. Anne's Daniela's grandmother. Who's Cynthia? I'm going to move that down a bit. Cynthia, where's Cynthia? Cynthia está aquí. Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Cynthia is David's sister. Cynthia is Joan's sister-in-law, la cuñada de Joan. Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Cynthia is Oliver and Susan's aunt. La tía de Oliver and Susan. Who's David? David is Harold and Mabel's son. David is Joan's husband. David is Cynthia's brother. David is Oliver and Susan's father. Who's Peter? Peter is John and Anne's son. Where's Peter? Peter's here. He's the hijo de John y Anne. Peter is Joan's brother. Peter is Daniela's father. Peter is David's brother-in-law. Peter is Oliver and Susan's uncle. Who's Oliver? Oliver is Mabel's grandson, nieto de Mabel. Oliver is Cynthia's nephew, sobrino. Where's Cynthia? Yeah, Cynthia's here. La hermana de David. Oliver is her nephew. Oliver is Cynthia's nephew. Remember, nephew is sobrino y niece. Esta palabra aquí es sobrina. Brother-in-law significa cuñado. Sí, brother-in-law es cuñado. Father-in-law es suegro. Mother-in-law suegra. Y sister-in-law cuñada. Todos in ley. O es como por la ley. Padre por la ley. Father-in-law. Oliver is Susan's brother. What else? Any more? One more. Oliver is Daniela's cousin primo. Primo o prima. Es lo mismo. Very good. Creo que ya suficiente de eso porque me confundo con los nombres. Vamos a ver en la próxima pantalla los colores y adjetivos en general. So primero tenemos los colores black, white, blue, green, brown, orange, gray, pink, yellow, red. So los colores son adjetivos o adjectives en English. Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica un sustantivo. Puede ampliar, complementar o cuantificar su tamaño. Son palabras que nombran o indican calidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. Y sustantivos, y espero que todos saben qué es un sustantivo,
es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Por ejemplo, John es una persona, a dog es un animal, a computer es una cosa, México es un país, love es un sentimiento, justicia es una idea. Tal vez love también es una idea. ¿Cómo se llama? Olvidé la palabra. Es un abstracto. Un abstracto. La cosa importante, creo que no sé si voy a tener eso en la próxima pantalla, porque eso es así mucho. Vamos a ver eso en la próxima. Entonces vamos a seguir con este. Primero tenemos los colores que acabamos de ver, son adjetivos. También tenemos adjetivos generales, bad, malo, beautiful, big, dangerous, dirty, easy, empty, expensive, fast, high, old, and rich. Adjetivos generales. Adjetivos para el cuerpo humano. Fat, thin, old, young, short, and tall. Y adjetivos para el cabello. Long, short, blonde, brown, dark. Son algunos adjetivos. Vamos a ver cómo se usan los adjetivos en inglés. En la próxima pantalla. So we got some more adjetivos here, pero la primera cosa que tienen que saber es en inglés los adjetivos van antes del sustantivo, no después como en el español. Por ejemplo, a beautiful woman en español es una mujer hermosa. Primero tenemos el artículo a, después el adjetivo beautiful y después el sustantivo, a beautiful woman. Otra manera, la primera manera de usar los adjetivos es antes un sustantivo. Y otra manera de usar los adjetivos en inglés es después el verbo be. Por ejemplo, she is beautiful. Ella es hermosa. En este caso, los adjetivos vienen después del verbo be. She is beautiful está modificando el pronombre she, la mujer de la que estamos hablando. I am hungry. En español es tengo hambre. Aquí es diferente porque en español ni están usando un adjetivo. Estás usando en español el verbo tener más sustantivo. Que en inglés cuando decimos I am hungry, la traducción literal es estoy hambriento. Y la traducción literal de tengo hambre en inglés es I have hunger. Hunger es el sustantivo, pero no decimos así en inglés, decimos usando el verbo be y el adjetivo. I'm hungry. I'm thirsty. Tengo sed. I'm thirsty. Otra vez thirsty es un adjetivo. I'm hot. Tengo calor. I'm cold. En inglés siempre usamos para esos estados. I have hungry no es incorrecto. Of course, it's I am hungry. I am hungry. I am hot. Yeah, I'm thirsty. So I'm going to drink some water. Recuerda también en inglés que los adjetivos en inglés no hay plural ni género. Por ejemplo, we say a small car, two small cars, no se cambia el adjetivo. Es one small car,
2 small cars, 3 small cars. A small house, 2 small houses. Pero en español nosotros tenemos una palabra y ustedes tienen 4 palabras. Small, pequeño, small, pequeños, small, pequeña y small, pequeñas. Que es evidencia que el inglés es súper fácil y el español es muy difícil aprender porque tengo que aprender 4 palabras yo y ustedes solo 1. Por eso hago muchos errores en el español. So, aquí tenemos otros adjetivos. Bad, beautiful, big, los que vimos en la página anterior. Bad, beautiful, big, dangerous, dirty, easy, empty, expensive, fast, high, old, and rich. What is the opposite? Up here we got some more adjectives. Ugly, full, difficult, clean, poor, new, small, safe, low, cheap, good, and slow. Profesor, ¿se puede decir he's slim? Yes, se puede decir he's slim. Él es delgado. What's the opposite of bad? Yeah. What's that? Syptronic. The opposite of bad is good. Good. The opposite of bad is good. What's the opposite of beautiful? What's the opposite of beautiful? What's the opposite of beautiful? Ugly. Yeah, ugly. Ugly. Feo. Ugly. What's the opposite of dangerous? Dangerous. Yeah, a lot of people, Fernando, Julia, Giovanni, Olga. Ugly with 1 G, Olga. What's the opposite of dangerous? The opposite of dangerous is safe. Good. Edwin. Sipitronic, or whatever it is. Best of save. No, not save, it's safe. Safe. What's the opposite of dirty? Dirty. Dirty. What's the opposite of dirty? What's the opposite of dirty? The opposite of dirty is clean. Clean. Up here, look. Clean. What's the opposite of easy? Like this exercise is a very easy exercise. What's the opposite of easy? Difficult, like learning Spanish. Learning Spanish is very difficult. Learning English is very easy. Empty. What's the opposite of empty? The opposite of empty. Full. Yeah, full. Lleno, full. What's the opposite of expensive? Expensive. What's the opposite of expensive? Nobody? Cheap. Yeah. Cheap. Cheap is the opposite. Barato, cheap. What's the opposite of fast? Fast. What's the opposite of fast? The opposite of fast is slow. Slow. What's the opposite of high? High. 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 What's the opposite of high? Low. Yeah. High is alto. And actually, no, low is here. Low is bajo. Pero yeah, low is bajo. What's the opposite of old? What's the opposite of old? The opposite of old.
What's the opposite of old? Old. New, yeah, new or old is viejo y new es nuevo. Pero también si es una persona y decimos para persona, porque podemos usar esta palabra para cosas o personas. Si es para una persona decimos old y the opposite of old para una persona is young, joven. And finally, what's the opposite of rich? Rich. Poor. Very good. Y si vamos a la próxima página. Antes que vamos a la próxima página, vamos a ver esas personas aquí. Describe these people. Describe these people. How would you describe this person? He's what? He's fat, yeah. This guy here, this man here, este tipo is fat. He's fat. He's fat. And what about this one here? He's hello, Marcia. He's slim. Do we have slim up there? Or thin? I don't remember now. Fat, clean. Yeah, he's slim. Es delgado. He's fat. He's gordo. Es gordo. He's slim. Es delgado. What about this woman? How can you describe this woman? He's skinny. Yeah, we got skinny. Hay dos o tres palabras o thin. Tres adjetivos que significa la misma cosa. Significa la misma cosa. La diferencia es que slim suena bien. Slim es como delgado and skinny es como flaco. Y thin realmente es entre las dos. Thin es más o menos un adjetivo neutral. Slim es un adjetivo que suena bien. Y skinny es un adjetivo que es más negativo. So es mejor decir he's slim. Skinny es como negativo realmente. It's like para el otro podemos decir he's fat. That's como negativo. Si queremos estar mejor educado podemos decir he's overweight. Overweight. He's overweight. Yeah, overweight. Very good one. He's overweight. Good. What about this woman and this man? How can you describe them? How can you describe these two here? The man and the woman. She's tall. Very good. She's tall and he's short. Ella es alto y él es chaparro. She's tall. He's short. What about this woman? Describe her hair. What color is we can use two adjectives here. Two adjectives. Two adjectives to describe this woman's hair. We can say la mujer aquí, ¿cómo podemos? She's blonde, yeah. We can say she's blonde. Or if we want to, yeah, she has long blonde hair. Anna, very good. That's the word I was looking for. Tiene long blonde hair.
2 adjectives. Antes es sustantivo. Long, blonde hair. Cabello rubio y largo. Long is largo. And what about the other woman's hair? She has... What about this woman? How can you describe her hair? Es blonde con un E. Así se escribe blonde con un E. B-L-O-N-D-E. What about this woman? How can you describe this woman? How can you describe this other woman? She's dark hair. Well, you have to say she has. What can you say? She has short, dark hair. Very good, Edwin. Only, Edwin, you spelt hair wrong. She has short hair. She has short, 2 adjectives. She has short, dark hair. She has short, dark hair. Very good. I think we can see the answers on the next slide. She has a black dress. Yeah, that woman there has a black dress. Good. We can see the answers here, and I'm just going to read these, and then I think we're going to finish this class porque casi tenemos 1 hora y no quiero pasar 1 hora en los videos. So, vamos a leer los adjetivos de nuevo. Bad, good. Beautiful, ugly. Big, small. Dangerous, safe. Dirty, clean. Easy, difficult. Empty, full. Expensive, cheap. Fast, slow. High, low. Old, new, rich, poor. Vamos a terminar con esos. He's fat. He's fat. Or, mejor educado, he's overweight. He's overweight. He's thin. Or he's slim. Or he's skinny. She's tall. He's short. She has long blonde hair. She has long blonde hair. And finally, she has short dark hair. She has short dark hair. Very good. Y es todo que tengo. No tengo más tiempo. Los videos no pueden pasar 1 hora porque después YouTube no me permite editarlos. Entonces, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in another class soon. Goodbye.